Igama nguClement Fana Siphontuli. Iphupho lami ukuthi ngishintshe impilo yami. Impilo yami la ikhona ayikho la ngithanda ukuthi ibe khona. Ayikho into emletha down. Akayona le nhlobo lethi okay fine impilo engishaye kanjena angihlale ngibone ukuthi kwenzekani ke emva kwalokho. Uye athathe ama pieces asele awaphuthe together abone ukuthi uqhubekela. Mina mfethu yabona ngisafarishile mfethu. Ngeke ngithi usafarishe kangaka kakhulu mfethu. Ayothi ngisafarisha kuphela. Safarisha ngishawa nange-information nange-knowledge safarisheni kwami yabo. Imi ngiyabhekana iminyaka emingaka ngitamane ngigula yimina ngase ngaku-TB abayisikhathi yabo. Phakathi ko-TB unyumunya leyo process ngiyangokuba more aware ukuthi I'm more pain isimo esikanje, this is how we survive, more pain isimo esikanje. So ngabothi yabo lezi zinto lezi mase ngiyinikezwe kanje sengiyiphethe kanje vele ngiyayisasiza mina kakhulu. Umuntu ofuna izibasiza kahle kahle ilaba abanye abantu. I did my degree ngaphinde ngenza ne-honors. Akukho la ihluleka khona. Wayephiwe nje isiphiwo sokuhlakanipha. Futhi wayenesiphiwo sokuzalwa nje enhlobo. Even emndenini akekho ongamthandi because uyahlekisa umuntu nje ongahlala naye even kuthiwa umjwayele uyashesha ukujwayele kunalokho ukuthi athi ngi-open. Nge-working experience encane. Inkinga yami ukuthi I'm trying so hard to survive HIV after being HIV for some time. Lokho kuyi-challenge kumina. Okwesibili nginenkinga yokuthi ngine-criminal record. Ngesikhathi eseboshiwe angazange ukuthi kwenzekani. Ngathi ngiqhamuka la ekhaya ngakwathi angikhali ngahayisa kwagcwala abantu bebuza ukuthi kwenzenjani. Ngasho ukuthi kufanele ugwetshiwe 9 years. Ngicabanga ukuthi ngesikhathi ngisejele ngakhiwa isimilo. Ngangakhiwe ukuthi ngibe umuntu ongcono kusasa. Ngifuna ukuthi ngithole umsebenzi, ngisebenze, ngikwazi ukuthi ngilungise ikweliti engazenza ngesikhathi ngisafunda, ikakhulukazi ngoba esinye salezo kweliti sakhokhwa ubaba nanamanje. Iphupho lami ukuthi ngishintshe konke lokho kwenzakalile ngokudlule. Ngaphezu kwalokho ngibe umgqugquzeli wabantu, babona abantu ukuthi sekhona ithema ngifuna ukuba i-motivational speaker. Uma bengakwazi ukuthi ngithole lokho mhlambe mase ngikwazi ukuthi ngithole namasentshana ilokho nje kuphela. Emva kwalokho hayi bandla hayi uNkulunkulu nomhlangamana vele angithathe. Expecting tomorrow to have found it, and it's going to be a challenge. Kodwa manje indaba wenze sengathi waze namhlanje nje uthi kufanele uzocela. Mase ngithi hayi bayigxeka ngapha left and right. Ngithi ukuze ikhaya lasibona ukuthi siphelelwe yithemba, siphelelwe umhlaba. Inhloso yami enkulu ukuthi ngihlangane noLinda Sibiya, ngoba uLinda Sibiya umunye wabantu ababagqugquzeli abasezingeni eliphezulu kakhulu. And uma ngase ngihlangane naye ngakwazi ukuthi mhlambe angicebise noma ngisize ekutheni nami iphupho lami lifezeke. Ngithe ngingazelele uLinzi omngani wami wangithumelela i-SMS ethi
kumele ngizame ukuxhumana noMusa ngoba uMusa Zulu mhlambe angangisiza kulomzamo yami ukuthi ngibe umgqugquzeli. uMusa Zulu ke omunye nayo abagqugquzeli abasezingeni eliphezulu engitheme ngembheka ngabona ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi angitshengise ukuthi noma ngicebise ukuthi ngizofinyelela kanjani ebhuphini lami lothi ngihlangana noLinda Spee. Yes. Ukhuluma nofana Clement waKaNtuli eMaritzburg. Yes, mfowethu. Yebo baba, inamba yakho nginezwe uLinzi. Ngifuna ukuba i-motivational speaker. Wasethene mhlambe mengase ngiqhumane nawe ungangisiza wena. Usizo lokuthi okokuqala nje uqala ubone ukuthi nginayo wena ipotential uma ngabe ukuthi mhlambe khona la sengathi ngigwegwile khona mhlambe ungisize kutheni ukuthi ukungicwecwa lapha ungipholishe kahle. Kahleke mfana ngoba i-timetable yami sithanda ukuthi igcwale kakhulu. Singabonana next year noma bekuyinto ofuna ukuthi uyikhulume masana. Angeke baba, leli phupho sengiliphuphe kakhulu ngathi besingabonana masinyane. Kahleke mfowantuli ngoba kunamhlanje the only space engingaba naso inamhlanje ngoba ngiyahamba ngo-4 ngiya eCape Town. Yeah. Mhlawumbe we're going to sit down for about an hour or two. Emva kwalokho uzobe usubona ukuthi wenze njani noma sikuthatha sikubekaphi. Hayi baba, nami ngathi impela nami baba u10 nakumina baba. Okay mfowantuli, ngicela ukuthi ngilivale ucingo ngoba kukhona olunye ngathi luyangena njengamanje. Okay baba, ngiyabonga kakhulu. Yo. Abantu abadumile nama-tight schedule. Ngisepinetown-ke manje, but unfortunately angiyazi indawo le akhuluma ngayo uMusa. Njengoba ngayazi-ke indawo ngizophinde futhi ngimfonele ngizwe ngoba phela kumele ngigcine ngifikile la ethe ngize khona. Yebo. Ngicela ukubuza ukuthi i-Waterloo Crescent ile. Amen baba. Ngithi sesepinetown njengamanje ngilanga ngaseQuality. Knock knock. Baba Makeba. Wena lo ufuna ukuba i-motivational speaker? Baba ngithi ngivame nje. Kunjani kwethu? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu Nkosi. Yebo baba. So Nkosi uthi ufuna ukuba i-motivational speaker? Yebo baba, ngifuna ukuba i-motivational speaker, ngifuna ukukhuluma ngoba ngifeel ukuthi I've got something to say. Igama Musa Izulu. Ngisho uma ngikhuluma ne-audience esiZulu bese ngithi inkunzi emdwayidwa. Abathi odokotela bethi khubazekile yathi qha ngithatha umhlala phansi isoka lentombi. Ngoba into engiyangizama ukuthi ngisho into ephuma ngaphakathi and I'm aiming it straight into your inner soul kwawena. So I guess right from the beginning I always had a personality that wanted to reach out to people. Kube khona engizokusho uzomshiya umuntu kungathi khona kufundile. Kwamina futhi kukhona ngikufundile. What it takes to be a successful motivational speaker is not just belief, but resolution. Bengalindeli ukuthi ngizobona ukuthi uhamba ngemoto enjeya, umuzi wakhe unjeyana, unonkosikazi oyedwa nengane, who's getting along nempilo after a tragic incident la utholuthi waba sengozini nemoto. No. Continue the story when I don't mind. Okay. Yeah. The crimes became more serious, more violent. I was charged for armed robbery. The following year, I was sentenced to 9 years. All of this thing yenzeka in a space of a year. Uthe wena kumina kwaku-1996 when they said you're HIV positive. Yes. Wabuswa wabhema, ngaphuza and in 1997, a year later. Yeah. So sengiyisiboshwa. For the first time umqondo wami wathi ukuba sober. I felt like uNkulunkulu wavela ngiphuca ubumina wasethi wena ngicela ukuthini ngikuphe abantu. Mhlawumbe tomorrow, just go and find me a primary school.
Where's on the short? Find a primary school, go in there, talk to the principal. Don't tell him this story as Yeah. Package it. Kala namhlanje nje ukwazi ukuthi uma ufika principal wesikole, the best you can say ngokwami is, principal, this is me. Yes, I've been to prison and I'm HIV positive, but I'm very good with theater. And I would like to come here and just perform for the kids, but in a way that is going to leave them motivational. As a first challenge, uzofuna ukuthi ahambe aye esikoleni sabantwana abancane. Whereas on the short, omunye umuntu uzothi, "Oh, why are you treating him with kids gloves?" I don't think there's an audience motivation, innovating motivation that is so difficult to contain. Njengabantwana abancane, abanasikhathi nawe, they have a short span ye concentration. Ngingathanda kakhulu ukuthi akahambe ayoqala nje lapho, where it's going to be very difficult. As much as we short notice lo msebenzi engimnikeza wona ukuthi akaphume ayofuna isikole, I expect him tomorrow to have found it, and it's going to be a challenge. Sawona ma'am. Yebo sawona. Ninjani? Simple. Clement ufana wakantoli. Njengamanje ngizama ukuthi ngizoyicelela la esikoleni ukuthi njengoba kusasa kusuku olukhulu kangaka lwe-World AIDS Day. Ngicela ukuthi ungivumele ukuthi ngithi ukuthi ngibe nento encane ngishoyo kubafundi bakho. Kodwa manje indaba wenze sengathi waze namhlanje nje uthi kufanele uzocela. Wena uthi ubacela kusasa angithi? Yeah. That is why nje ngithi i-timing yakho ngathi ayihambanga kahle. Befanele nje mhlawumbe usi-approach noma last week. Memo sengicela nje ukuyiguqela phansi for the sake of i-World AIDS Day. Umsebenzi wami ukuhamba ngimotivator. Sengicela nje ungineze nje noma u-10 minutes nje phela ku-assembly kusasa ekuseni. Akuthi ukunginikeza ithuba kancane. Okay. Ngisazoke ngibonisane nabanye sisebenza nabo ukuthi lolu daba lakho singalwenza njani. Kodwa angikuthembisi lutho. Okay. Ngiyabonga. Ngilinde nje hlala phansi ungende khona. Okay. Mangabe ukuthi ke umemo ke ugcina ngokungichitha kuzoba buhlungu khona ngoba ngizobe sengitshengisa ukuthi nginhlobo enjani kuMusa. As much as usulate ngalendlela, since ukhethele sisikole ukuthi uzomotivate sona, we don't know ukuthi why. Perhaps we are a God sender, asazi. Sizokunikeza nje ithuba elincane ekseni ngesikhathi se-assembly. Ngiyabonga kakhulu ma'am. I-assembly yala ekhaya iqala ngasikhathini? Ungafika nje noma ngo-8. Ngo-8. Ube indoda elungwe kakhulu. Efunda emakholwa. Baze bamqama ukuthi umaqhutha iqa. Ngendlela hayi ukuthi ngoba kumntana ngendlela ehlaniphe ngayo. Nangendlela nje smart ngayo kusho ukuthi ke mina angifundanga badaba. Kodwa ngendlela engangizwa ngayo nothisha bemncama ngayo masiya khona. Abo kujabulise lokho. Ube uyingane nje elungile, ehloniphayo. Eqinisweni nje angikaze ngimshaye mina uClement mhlawumbe ngimshayela ukona. Nje azakhula bengaka ngikhumbula ukuthi ngamshaya kanye. Bakhumbuza nobaba uNtuli. Ubaba uNtuli yena usathanda ukushaya lento engiyishayayo. Kodwa ngizozama ukuthi ngibe specific enganeni ngoba at times ngiyenzela abantu abadala but ngizozama ukuthi ngigcile enganeni. Sanibona? Naka amaphuphethu aseseduzane kuphi ungasiphazamisa?
What can actually stop us from reaching our dreams? So nani angithandi ukuthi amaphupho enu angafezeki. So kubalekile ukuthi njoba ku December nje seniqeda ukubhala nazi ukuthi namaphupho kufuneka niphume njengamanje nihambe niye laphana nithi menjema nithi mangabe nijabulisa nenze show ukuthi nenjani anwenzi amaphutha ngoba lokho kwenza ukuthi amaphupho enu ningakwazi ukufinyelela kuona nizwana. Ngiyabonga kakhulu. Sengiqedile ngizamile ukuthi ningisqueeze yonke into esikhathini esincane lesathe sikhona. Ngiyathemba ukuthi nobaba Zulu kuzomchaza lokho nje. Amen. Ya, kuney'ntwana ey'thile okusafuneka ilungise. Njengokuthi uma uyo-addressa abantu funeka uprepare. Awukwazi ukuvele uye nje uyo-addressa abantu uhlaza ungazi ukuthi where to start. And okwesibili kufuneka ukuthi njengoba nje kuyisikole lesi abuke i-level y'ngane age ne-language azoyisebenzisa ukuthi zizwa kahle yini. Uyabona uma sekuthiwa ngimnikeza ama-marks out of 10, I think I would give him a 4. Uyabona? Uthole kanjani lo 4? Mhlawumbe abanye abantu bazobuthi u-6, khohla u-6. Uthole kanjani u-4? Uthole u-4 ngoba ize kade kuyi-short notice. His dream drove him to achieving what he wanted to achieve. Ukuma phambi kwabantu and try to motivate. Manje ngithi hayi bayigcaya ngapha left and right. Makhala nje kakhulukazi ngokuthi iy'ngane ey'ncane imessage ayifikanga kahle. Imessage beprepare abantu abathe ukuthi xaxa kunalezi iy'ngane kufuneke wenze njani kube sengathi kusanganekwane. Indlela oyithatha ngayo kube sengathi isitori nyana. Ubona ufuna ukuba president? Sekaqala kuyaqazwa lapha uyabona kuba nomsindo. Uyabona? Ubona ufuna ukuba yini? Woza la mfana wami, memeza yima khona la. Ufuna ukuba yini wena? Mina ngifuna ukuba ummeli, uyabona? Engage them. That's their dream ukuthi sengiyaliveza lapho. Uyayibona into engishoyo, ikakhulukazi ngoba uthi baphasile. Into oyenzile wena, you created a distance ngokungababheki ukuthi bangakanani nokusebenzisa ulimi olungaphezu kwabo. Befuna ludlane nalabo abantwana. Laba abantwana bekungafanele ukuthi uma usuhamba sebephindele eklasini badlule kuwena njengomfula. Befuna lokho khona ufuna ukubamba ngoba lo bhuti uza nephupho lokuthi ngase ngibe ummeli. Yazwa into engishoyo. You measure your audience and you talk to them accordingly. Let's hope ukuthi kusasa uma siphuma sesiya kwenye audience sizoyijaja siqhamuka kuyona kanje. Ukuze sithi sifika kubona sibe sesikhuluma ngaleyo level. Ngizwa kahle baba. Ukhule nje ehlonipha ngalendlela nakho ukuhlakanipha lokho ubehlakaniphile nje ngalendlela ngokubethi mefunde mekapha number 2 alwela ukuthi ngifuna lo ngidlulile ngoDisemba kodwa angangidluli wafunda nje wazoqeda kana magic wakho awuphasa kahle uphasa yebo uphasa exemption. Sasijabule kakhulu ingane yami ngoba sasazi ukuthi kuyaqala nje empilweni nathi sithola ingane ehlakaniphile yasefika eVarsity. Sabeka lonke ithemba kuyena ukuthi ayilimeqede eVarsity kukhula azosenzela kona. Ngeke sasijabule ngayo. Bafunda ke eVarsity unyaka oqala wesibili sithathu. Ngithi kulo wesine ke la abuya khona. Satshelwa ukuthi hayi ube nabangani bakhe kade bese Clermont abamthathile bathaga nje ngoba nje inkonzi wahamba baboshwa lapho within 2 days ngabona i-audit uma said come to show how kwenze njani hayi nangamchazela ukuthi kahle lento esukaphi yabo ngiboshwe icala kanjani nje athi manje ibail ngiamchaza ukuthi hayi ibail bathi hayi sesibone ngaleli langa yabo
athi okay akulungile kuzobhadanisa mhlawumbe udamane ngivakashele yabo engabona ukuthi yabo manje le nto le asakhawathi mina kuphela yabo isikhawathana naye ngoba manje ngiyazi ukuthi isimo samasente emuva asikho grand yabo but kumele ukuthi kwenze ngizethe ilokuze ikhaya lasibona ukuthi siphelelwe yithemba siphelelwe umhlaba ngofa ufane beyinganele ngeke akukho engakusho ngoba nakhona ejele wahlala waze wajwayela waze bamthemba nakhona ejele ufana ejele befundisa khona phakathi wenza imidlalo wenza konke okuningi ejele okwamenza ukuthi namaphoyisa akhona amthathe njengomuntu kwaba ingozi ukuthi angene ejele. Leyo guilt yokuthi ubhutama zangasakwazi ukufunda uma ezame konke ade zamkumnika kona uhlulekile ukuthi afunde aqede through abangani. So sasinako lokho ukuthi mhlawumbe uyakufila lokho ukuthi ngihlulekile ukuthi ngiwusupport umndeni wami ngihlulekile ukwenza izinto eziningi kade ngizithembisile nakho konke lokho but asizange simbambele iqhubu shame samamkele ebuya samthanda njengobhutwethu ade simthanda before sahlala naye samnakekela through ukugula kwakhe waze waba right. Membuyela university laphana sengingqongqoze laphana ngibatshela ukuthi hayibo ufuna uqedile degree yami ongenani lethi noma mhlawumbe ngiphinde ngishawa kunye ukugula ilese degree yami ngiyitholile. Akekho umuntu oyifunda njengami uthi manje vele mina futhi ngiyabona vele ngi-under pressure ngiyabona ukuthi ithuba lami lokugcina imali yokugcina. Umuntu it's good ukuthi umjaji engakhulumi nawe umbuka nje laphana. It's also good futhi ukuthi umjaji ngoba umzwe ocingweni ekhuluma. I thought to myself, well ngiyafisa ukuyibona lensizwa and I'd love to talk to him ngoba ufisa into engithandayo. First impression uma usambuka nje kanje and you think from umbuka nje if he's standing in front of an audience will he really command that authority? You need to dominate the stage. And I'm thinking, well, let's hear him as he starts speaking. He has a powerful story. Now that's the first impression number one. But how are we going to package that? Norma, how does it fare when it comes to a delivery of this powerful story of his existence? I think he's going to have to work on his voice. It has to boom. I also think he's slow. A motivational speaker should package himself in such a way that he is every movement at the same time. I think he has a bit of a slow motion about his take. It can waste a lot of time. And with a voice a little low as he is, he can lose an audience. I think he's going to have to work on that and start enjoying himself. I don't think he's enjoying himself. I think tomorrow, kuzofunale azi from today, ukuthi akazi ukuthi ukhuluma nobani. Number one, the message yakhe ithini, and he must prepare himself. And he still has time. Abanye abantu bathi mhlawumbe ukuze uyiprepare kahle you need a week. You don't need a week to prepare yourself. A day kusukela manje nje kuze kube kusasa is enough ukuthi akacule yedwa eshawini. Wasephinde thina ngiphinde ngozama kwenye indawo kulokho ozobe khona. So ipressure ke manje ibe ukuthi kuzobe kukhona yena. Kwakuyi arrangement engangenze kudala kodwa ke ila ngizoyosebenza khona. Kubalulekile ukuthi uma uzoma phambi kwabantu wazi ukuthi image yakho is also as important. Awukwazi ungafika kubantu nejezi elibhobokile ngoba uClement is out there to action his resolutions and he needs to rise above ama circumstances akhe. Usure. Angisakhumbula indaba zayizona. Yeah. Focus ukuthi positivity. Yes. Uyazwenzeni futhi relax ukhumbule ukuthi ngizoba ngikhona. Okay. Kodwa mina ngizobe ngingabhekile wena. Ngithe izolo ngizobe ngibheke ireaction yabantu to a punchline. Okay. Ngamazungabi nokuthi umusa ukhona. Okay. I'm not there for you. Okay. I'm here today to judge the audience. Yeah, I'm a little
I'm a little bit distracted. Umusaka ithandanga i-image yami kakhulukazi ngoba ijezi lami nembobo. But iqiniso-ke it's the fact. I've been struggling and I don't have decent clothes, but I'm gonna go out there and do it, even though I know image counts. Perhaps I'll work on that some other time. I'm gonna go and do my stuff now. And let us call now Clement Ntuli. Thank you. Like they've rightfully said, my name is Clement Ntuli, and the year is 1996. She told me right into the face, unfortunately, we can't take your blood anymore because you are HIV positive. And I was shocked, mainly because I've been donating blood for 2 years. And then all of a sudden, these people are saying, I must stop to donate blood. All this time, the only thing that matters to me is to say, I don't want to think about HIV. But how do you think we can actually register you? You owe us money, you are sickly, you're an ex-convict. I said, that's too harsh, please. If you are down there, if you have AIDS, if you are in that terrible situation, you can still rise up. You can still achieve something. So don't be... Huge round of applause for Mr. Clement Ntuli. And I just would like to let all of you know that as of the 1st, he's got a full-time job with me and a permanent position in one of our clinics. Beautiful stuff. Beautiful stuff. Powerful. I thought I was just going to be studying the audience, but I found myself studying you too. That was powerful. Okay. Ama movements to and fro. Ukwazi futhi ukuthi uyitime ukuthi uma sengimina laba sebengibonile angiyeki laba. Loud enough. I was worried. Awukwazi ukuthi ungathi uzokhuluma nabantu. Naso phela into yangimaza kakhulu kuthiwa amakheke. And sesikhuluma iqiniso, motivation is not about eating cake. Motivation is about being prepared. And as for getting umsebenzi on your second shot, He's proven to be such an absolute asset that we are now opening a clinic in Verulam, and he's going to be taken on this full program where he would be running our education and empowerment in the Buffers Dry area in Verulam. Lalela Nkosi Malanga. Imali lena ukhumbule, a motivational speaker should show a presentable side. Imali ke mfowethu ukuthi uthi uhambe nje uyitolo. Uthenga iskipper. Noma uthenge leyo nto nje izokwenza ukuthi ubone nawe ukuthi yabona kuma ngihamba kanti isicathulo esisha. Uzothi uma usibeka phambili babona abantu ukuthi awuyagijima la Nkosi Malanga. Okunye futhi kuzofuna la sikwenze. La mazinyo. Ingathi sekuzofuna la siwa bridge. Hey, ngijabule kakhulu ngoba manje not only did I manage to grasp attention nama emotions the audience, but it seems like I impressed Babu Umusa Zulu, who was my mentor and my inspiration, somebody I look up to. And if you're impressed, it seems like I'm actually moving into the right place. But I think I've already got infection because they've been there for some time now. Yeah, so I think the sooner we can take them out for you, the better it will definitely be. Okay, so the teeth that need to be removed are these ones at the bottom on the right hand side, and then definitely these two in the front there that you can see. Okay, you ready? Okay, there you go. Have a look and see. You. Hey, Clement? Sure. It looks so nice. Natural, hey? Yeah. You can't even see. So I think that
futhi inkomo ekona ukuthi ayisakwazi ukudlulisana amazuba ngathi ngakazakhetela wafaka nini? Yeah, nakho-ke Trace. Mfowethu, yabona-ke ubhonimosi sakho athi cha futhi kuthiwa ubhonimosi uthi cha ngiyaphiwa nanka amazinyo sengimuhle kunethemba lokuthi ngizosayinisa i-contract umsebenzi so khona ithembe lakhe kahle. Sithe uma sihlezi lapha emotweni ngamtshela ngathi uyabona-ke manje la it's time to dance. Hey, morning everyone. Today we are gathered for a motivational talk by Clement Ntuli. This is exactly what I was coaching him emotweni to appreciate. Ukuthi after his fall, he now needs to tell the audience about a rise. Okay, my name is Clement Ntuli. I'm from Pietermaritzburg. I'm here to say just a few words to you as the staff of Bongo Construction. In the light of the onslaught that we are having of HIV and AIDS, in the light of the onslaught where children and women are abused almost every day, I'm here to say to you, perhaps if you listen to my story, you'll be inspired to know that at least it can start with you to actually change the world. Okay, that's it. I'll tell you what we're going to do. We're going to keep it real. Okay. And this is how we're going to keep it real. By me being as real as I can be right now. Yes. Okay. Hey, morning everyone. Today we are gathered for a motivational talk by Clement Ntuli. I'll tell you what we're going to do. We're going to keep it real. Okay. And this is how we're going to keep it real. By me being as real as I can be right now. Yes. Sanbonan, they tell me, Oguti, there is a young man that wants to be a motivational speaker, and he would like to get someone to teach him the ropes. Oh no, he chooses me. So I say to him, tomorrow morning, you are going to go to Claremont and find yourself a school. So Clement goes there and he makes a complete hash of it. He stands in front of the kids like the Statue of Liberty. But you are not even the Statue of Liberty that day. The following day, he wakes up because he has been invited by an Islamic organization. They want to talk about HIV and AIDS. So I tell him, but if you think you are going to talk to these people like you talked to the kids yesterday, we might as well start winding up the cameras and going back to the SABC in Auckland Park, Johannesburg. Do something better here. He goes in front of the audience and he is moving around. He is free. They can feel him. He convinces them to a point where they give him a standing ovation. And then he comes to Bongo Consulting and in front of me, he gives such a terrible motivational talk. If you want me to be honest with you, completely terrible, especially in a hall as beautiful as this one. You should have danced for these people, especially because this is your last episode. Let me tell you what you should have told this audience. Ladies and gentlemen, my name is Clement. You're not going to believe it that 3 days ago I was unemployed, but today I have a full-time job as a key giver of HIV and AIDS positive people. And it gives me pleasure because in 1996, I was diagnosed as HIV positive. Clap for me. Come on, clap for me. Come on. It's not only about being in the boardroom. It's about the finishing line. And the motivational speaker has to be judged not only on his opening, he should also be judged on his closing statement.
Today was about a closing statement, and I was very, very worried and disappointed to find Clement going back to his beginning, Eskolin, la where he was not moving. Ubambelele, he is slow. Uthe nje eqeda ngase ngiyarecover ngoba I wouldn't let anything uthi ngishaye. Not even my mentor uMasazulu uthi ngeke ngishonise phansi. Okay, Ukhozi FM ngo-6 namhlanje. Ngo-6 sasekuseni. So kusho ukuthi kufanele ngibe nama-skills ukuthi ngiperformele bona bengekho bona. Okay, ngiyabonga kakhulu Makeba. Okay, see you tomorrow before 6. Sasa ngizobe ngizohlela Linda Sibe lela sekuseni ku-radio ngo-6 Nivuli irate ngo-6 ngizobe ngilalele mina kukhuluma mina ubatele nasekuqaluza batele nakampumuza batele nangaphesheya kusasa ekuseni ngo-6 isintufana Ukhozi ngizobe ndiza ngamaphiko ndiza nami. Okay. Siyabonga. Ngisafisa ukuthi akaphume manje ayokhuluma ne-invisible audience. Kukhona umehluko phakathi kokwazi ukwenza i-connection ngoba abantu baphambi kwakho nokwenza i-connection nabantu bengekho phambi kwakho. Lapho udinga your voice, number one. It has to command ukuthi umuntu ngishegeze izitshe kitchen athukuma and just listen. Nangu Clement Ntuli njengamanje uzongena uzokwenza interview. Benginale iphupho ngoba uLinda Sibe is one of the people engibona sengathi ba most influential ama motivational speaker azwa endaweni ezweni lonke. So nami ngibona sengathi ithuba lami selifikile manje ngizokwenza interview naye ngibeka nami etafuleni angizwe ukuthi ngubani abone nanokuthi ngiphetheni. Okay, kanti nami kanjani 10 minutes to 8 ekuseni kuKhozi FM la kuyivuka Mzansi umthokoci khona emasibuke ezemfashoni ukuthi iziphi izinto ofuna uzenze. Ndabezithi phila ndabezithi Maget wona ndabezithi tabla shaba ndabezithi Maget wena usithi amaphupho ngomba lenkosi manje kodwa ngiyafuna manje mfam kube kai Ehaneville eMaritzburg. Oh eMaritzburg. Oh okay khulekela nje ukashanga ukuthi eredweni sekhaya yabo. Okay Emva kwalokho uzoqhawula mina engayibona nami sengathi hayi nanguNkulunkulu engiphakamisa kube bekuya ngami ngangicule iculo lapha kwasho ukuthi manje nezwa likho kahle lokuthi ngicule ne platform ayikahle kodwa bengizocula ukuthi nange ngiphakamisa nange ngisusodakeni. Lelo Khozi FM leyivuka Mzansi kusithamba namhlanje hleli no Clement Ntuli Mphemba masekubingelele ku Khozi FM. Amen baba ngiyanibingelela nonke nabalaleli bokhozi ngiyabonga ukuthi ngibe sokhozi namhlanje ngibe kakhulukazi nabaqhuqhuzi baba bakhulu kakhulu ubaba uLinda Sibe nobaba uMasazulu ngiyajabula kakhulu empilweni yami ngifuna ukuthi kancane ngize ngifike ezingeni lenu ngifuna ukuthi ngibaqhuqhuzele abantu ngifuna bazi abantu ukuthi bangalilahla ithemba angilahlanga ithemba ngishaya 9 years ngine HIV ngisejele angizange lilahle ithemba akusho ukuthi mosejela akusho ukuthi mo HIV positive ngeke ukwazi impilo ukuyiqala kabusha wena impilo ngaphinde uyenze yenze uNkulunkulu kunika ithuba lesibili 089 310 9193 la kuyivuka Mzansi Khoza la somana kunjani Esingasifunda thina entsheni yakithi la eSouth Africa.
hayi sifuse ukuthi nje bhuti wami if umuntu mhlawumbe enzakalela into le yamenzakalela ngoba abanye abantu bathatha ama-decision ukuthi umuntu azibulale omunye izinto ezisinakho soba vele uyazi mhlawumbe negciwane lengculaza abona nje izinto enjalo kodwa nje ngoba ukwazi ukuthi abe indoda kumele lokho futhi akumele kabuhlungu esejele usazophila isikhathi eside usangaphila futhi nje kakhulu kunalokho akuphilile njengamanje. Abantu abaningi abathandi ngokukhuluma. Yebo. Ngake ngagcekwa ngisaqala imotivation. Yebo. Ngithi ngangiyi-security. Yebo. Ngithi angiwagceki ama-security. Yebo. Ngangine-dream ne-vision ukuthi ngibe umsakazi mina. Yebo. Kodwa mase bakwazi abantu ukuthi bakhulume baphumele obala. Yebo. Uthini kubantu abahle nezinto ezinkulu abangazisho abathi ngathi bazohla isithunzi ngoba esihamba nge-BM ngoba esihamba nge-range ngoba esihamba ngale moto ahamba ngayo usesaba ukukhuluma umuntu usukapho sithini kubona abantu abanjalo ungasabi ukuphupha umuntu iphupho lakho ungalinisi sure elakho iphupho ilakho so uma ngabe kuthi uyalibona ukuthi elakho uyalithanda uyafisa ulifeza go for it ungaloko uthi nje uyinyeze ngalo ungacabanga futhi ukuthi omunye umuntu mhlambe uzokuneza amazwi ukuthi akwehlise ungakuvumeli lokho sure mina azange bekungehlisa lokho ngahamba ngayo mengiphuma ejele ngabuyela e-university but isiboshwa siyapha e-university ngahamba ngaqeda i-degree yami and then I got my power. And then I got my honors, ngathola honors yami kwi-drama and then I started working e-university. So ungalahli ithemba, iphupho lakho, go for it. Ungalahli ithemba. So uzondo nami so motivate sambe nawo, avuma sambe nawo. Ngayintokozo enkulu kumina, ngayintokozo enkulu ikakhulukazi ngoba uzobuphethe umuntu othi u-HIV positive. Ngonyaka ozayo ngicelebrate 18 years of being HIV positive. Powerful. Okay. Yeah. The best is yet to come. Shabba. Okay, magical. Khambi uzo kanjani wena? Ngirayidi kakhulu. Okay. You very happy ngami. Okay, ngiyabonga kakhulu Sorofes. Uchonco ewesivile. Thanks for you being at Ukhozi FM within the keep it on and keep it up. With God, everything is possible. Bye, boy. Itafuna improve angathanda ukudatshukela. Opening statement akhe power iyabavula abantu bese buya ke no nazi izinto ezingisizile. Do you know ukuthi mina ngine degree? Uyazi mina ngifundile e-university uyazi mina ngifika ngafunda ngaphakathi ejele uyazi mina ngifika ngafundisa abantu ngaphakathi ejele kunama 26 no 27 28 mina ngaze ngiwangene because bengine dream ngine vision ngine purpose. That's what I want from him. Uma ngasebena lokho uzohamba kakhulu. During the show, I was getting emails and on Facebook page and Twitter and good blog on our site with people were saying Guti, they're very much inspired by Stories Clement. And there's a lady, I think, who wrote on our Facebook wall, esho Guti, use New York, ubemamele via audio stream, esho Guti, very touched ngento esho Clement. I think she's 30 years, yena, and still, bega give up. But because of the stories, she lubonile ukuthi if Clement ukhonile ukuthi aphumelele naye at the age of 30, obviously naye angakhona, you know. She just stopped complaining. But wonke umuntu uyi-motivational speaker. Wonke umuntu uma wakho uyi-motivational speaker ugogo wakho, but kuhluke kutheni wena as umuntu ufuna ukuba yi-motivational speaker, uthatha impilo yakho uyibekela ebezile impilo yami le uma ngixoxela abanye abantu definitely bazothinta ukuthi okay uma usibiya yena akwazi ukuthi abe security athi but mina ngicabanga ngaphezulu kuba security so uyakwazi ukuba i-motivational speaker nombani ngamotivate ngempilo yakhe but mowazi ukuthi le mpilo yakhe right but okubalekile kwesibili uyakwazi ukukhuluma nabantu uyakwazi ukumukela abantu kwesithathu uyakwazi ukuzehlisa ngoba kuyahlupha ukuthi umuntu abe motivational speaker but une pride and akwazi ukukhuluma nabantu. Sengathi yonke into ihamba kahle. I'm happy. Ngiyacabanga ukuthi I didn't make any mess. Angizange ngibe nama hiccups in the presence yalabantu laba engibathatha njengama motivational speakers amakhulu kakhulu uMusa Zulu uLinda Sibiya so ngiyacabanga ukuthi ngenze okwanele and yonke into ihambe kahle. No, I think kwamina ngifundile. You need to understand that this was not just about Clement. Kwamina, I've never mentored a person
ofuna ukuba a motivational speaker. And I would like to say thank you to Clement ngoba through everything khohla ukuthi kwesinye isikhathi he was not what I expected him to be. Mhlawumbe futhi uma ufuna ukutshela iqiniso, I really did not have as much of expectations, but for Clement to enjoy himself and action his desires, I think I learned a lot. Kumnandi ukubuka umuntu eshintsha phambi kwakho, and I think Clement in front of everybody ozobebuka le show, he came out as a person that changed from what he was right from the beginning, from image to confidence to listening to trialing. I think Clement has done all of us a favor to know which along the journey there are steps. Very few of us line in those clinics for ARVs. Very few of us are willing to talk about the issues of abuse. Mina, I bring all of that. Not only from emoyini, from very good punchlines, but from personal experience. Amen.